G verify le her. Il était un peu plus diminué. G méritait pour parcourir les règles restantes sur LG travail de nuit dans ce motel délabré depuis quelques mois. C'est le genre d'endroit qu'on s'attendrait à voir dans une série télévisée de chasser aux fantômes, avec ses couloirs faiblement clairs, ses décorations violentes et son atmosphère étrangement calme. Je n'aurais jamais cru atterrir ici, mais après l'acte de mon dernier emploi, j'étais désespéré. Le motel est situé juste à l'extérieur d'une petite ville presque oubliée, si loin de la civilisation que la réception est quasi inexistante. Et comme pour ajouter l'ambiance inquiétante, si soir-là, je serais le seul membre du personnel de service. C'était un service classique, commençant à 22h. Le gérant m'avait prévenu plus tôt dans la journée de l'arrivée d'un grand groupe vers 22h30. Ce qui est un peu inhabituel étant donné que nous n'avons presque jamais de réservations complètes. Le motel est petit et généralement calme. Les chambres étant accessibles uniquement par le couloir intérieur. Il n'y a pas d'entrée extérieure, comme celles qu'on trouve dans les motels bon marche en bord de route. Alors, quand j'ai appris que groupe entier avait réserve toutes les chambres, j'ai eu une sensation étrange. J'ai essayé de faire abstraction et de me concentrer sur mes tâches habituelles, ranger la réception, vérifier que la caisse était en ordre et préparer les cartes magnétiques. Mais un sentiment d'inquiétude m'a envahi. Quelque chose cloquait ce soir-là. À 22h30, j'étais craint, attendant l'arrivée du groupe. J'ai regardé vers l'entrée, m'attendant à voir du monde, mais un seul homme est entré. Il s'approche lentement de la réception. C'est pas presque silencieux? Sur la vieille moquette de Fracci. L'homme avait une drôle d'allure. Il portait un costume de mode, et son visage était partiellement caché par un chapeau et larges bords. Ses yeux, bien qu'apeine visibles dans la pénombre, semblaient illuminer d'une lueur inquiétante. Il s'approche du comptoir et dépose une pièce de billets sur le bureau. Je suis là pour l'enregistrement. A-t-il dit d'une voix douce, mais sans chaleur? Bien, et ai-je répondu en observant la liasse de billets. Vous êtes avec le groupe, n'est-ce pas? J'ai dit un coup de will autour de moi, espérant voir d'autres personnes entrer derrière lui, mais l'entrée était restée vide. Ils arriveront plus tard. A-t-il répondu, un sourire narquois aux lèvres. Pas d'inquiétude, je m'occupe de tout. Normalement, nous exigeons une pièce d'identité pour tous les clients qui s'enregistrent, mais per Davidson. Espèces nous fermons généralement les yeux, surtout quand l'activité est au ralenti. D'accord. Je vais vous enregistrer. Voici la call de la chambre 105. J'ai pousse la carte vers lui, toujours mal à l'aise. Alors, quand arrivent les autres? Ils arriveront en temps voulu. A-t-il répondu en say? Retournons pour petit. Oh, encore une chose. Il s'estarait à mi-chemin, me jettant un coup de will, son sourire s'élargissant. Je dois vous donner quelques instructions. Je reviens dans 10 minutes. Avant que je puisse dire, quoi que ce soit, il a disparu dans le couloir. Je la regarde petit, et ses silhouettes se fondent dans l'ombre des lumières, tamises du couloir. Un silence inquiétant emplit la hall. 10 minutes passèrent, puis 15. Je jetai un coup de will à l'horloge murale, dans le tic-tac soudain. Plus fort que d'habitude. Celles les craquements occasionnels du vieux bâtiment qui s'installait autour de moi troublèrent le silence.
Sestalor que G l'entendis. Le ledger rire d'enfants. G relevi brusquement la tête, mise you say fixant. Sur l'entrée. G me levi de ma chaise. Cherchant et voir et traverse les portes vitres. Mais la faible lumière du parking y révèle rien. You en point de père me parcourait la peau. Peut-être que certains invites avec amin des enfants avec eux. Me suis G dit en essayant de rationaliser. Mais G savait que quelque chose cloquait. Soudain, l'homme est apparu devant le bureau. Presque comme par magie. J sursaut, le corps battant la chamade. G taille fait père? A-t-il demandé, un sourire narquois aux lèvres? Ses yeux brillants sous l'ombre de son chapeau. J rit de force. Non, pas vraiment. Et agi menti, essayant de la jouer cool. Il s'est penché en avant, son regard prickant la faible lumière de la réception. Écoute bien. A-t-il commencé d'une voix basse épicée? Si groupe avec qui j'y suis? Ils sont un peu différents. Il y a certaines règles que tu dois suivre pour le reste de la soirée. Ceci est la sortie uni fait play et me l'a tendu. L'isla, a-t-il dit, son sourire s'élargissant en me regardant prendre la feuille. Son expression m'a fait. Frau dans le dos. D'accord, répondis-je avec hésitation, le papier entre mes doigts. Faites attention. Ajouta-t-il avant de se retourner et de s'éloigner. La tête toujours tournée vers moi, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir. Je le fixai du regard, la bouche sèche, comme si j'ai tombé dans un jet tordu. Chassant cette impression, je passai le papier sur le comptoir et le jetai à une pile d'autres documents. Des remerciements, des demandes de clients, des choses que j'ignorais habituellement jusqu'à la fin de mon service. J'avais autre chose à faire. Quand finaliser l'enregistrement, alors je repartis mon attention sur mes papiers. Espérant me perdre dans la monotonie. Les minutes passèrent, et le silence inquiétant revint. Puis je l'entendis. Des pas venant. Du couloir. Je supérai, sachant que l'homme étrange était le seul client pour le moment. Super, pensai-je, n'ayant pas hâte d'y interagir davantage. L'espace intensifierant, se rapprochant, puis se retirant brusquement, juste à la limite de mon champ de vision. J'attendis, m'attendant à voir l'homme apparaître au coin de la rue. Mais rien ne se passa. Les secondes s'écoulèrent. Un silence inquiétant régnait. Mes chevaux se dressèrent sur mon nuque, et une vague d'angoisse me submergea. Peut-être que j'étais juste paranoïque, devait m'assurer que tout allait bien. Lentement, je m'éloignai de la réception et me dirigeai vers le couloir. Mon corps battait fort en approchant du coin. Je retins mon souffle et jetai un coup d'huile autour de moi, m'attendant presque à apercevoir l'homme about, mais il n'y avait rien. Un couloir vide m'accueillit, silencieux et faiblement éclairé. Un malaise me serra l'estomac. J'avais clairement entendu des pas. Secouant la tête, je me retournai vers la réception, me disant que je me faisais des idées. Mais en revenant, mes yeux se posèrent sur le bureau, et mon corps fit un bond. Le morceau de papier que l'homme m'avait donné était maintenant face visible sur la pile. Je me figuais, les fixant, d'avait l'avais placé sous une haie de papiers, et pourtant il était là, presque comme si voulait que je les voie. Prenant une grande inspiration, je m'approchai du bureau. Ma main tremblait en ramassant le papier. Pas hater, qu'il était temps de lire ce qu'il y avait dessus. Je dépliai le papier d'une main tremblante.
Mon pouls si accelerant et chaque seconde. J'avais l'impression que le papier lui-même irradiate un léger frisson, un rappel subtle de la présence inquiétante de l'eau. J'avais ma salive, et commençai lire la liste soignusement tapis invites. Règles pour la soirée. Règle. Numéro 1. Si vous nous voyez dans le couloir la nuit, ni nous faites pas signer. Nous sommes là pour une raison, et cela ne vous concerne pas. Règle 2. Si vous croisez un enfant qui pleure dans le hall ou le couloir, ne vous approchez pas. Tournez-vous simplement, et fredonnez doucement, jusqu'à ce que vous soyez hors de vue. Mes yeux s'écarquilleront ennemis, rememberant la légère entendu plus tit. J'y jetai un coup de will nerveux vers le hall, m'attendant presque, et why voir un enfant, mais il était vide. J'y resserai ma prise sur le journal, tandis que j'y poursuivais ma lecture. Règle N3. Si vous entendez plusieurs voix provenant d'une même chambre, ne vous inquiétez pas. Ni parlez que lorsque la voix que vous reconnaissez vous pose une question directe. Règle Connor. Ni quittez pas la réception entre 1h30 et 2h00 du matin, même si vous entendez des cris et lides ou pour toute autre raison. Un sur Freud, me perla au front. E papier. Un masque. Ses membres étaient anormalement longs. Ses mouvements saccades, comme une marionnette et fils. J'y me figuais, l'esprit semblait. Et cet instant, la grande silhouette s'approcha de moi d'une pâlette et mesure, la tête légèrement inclinée, comme si m'observait. J'y sentis tous les muscles de mon corps s'étendre. Puis-je vous aider? Balbutie-je en essayant de garder une des voix fermes. Il ne répondait pas. Il me fixa simplement, et sa présence absente, comme si aspirait l'air de la peace. Un léger bourdonnement venait de l'homme, commença à emplir l'air. Il s'amplifia, s'insinuait dans mes oreilles, vibrant dans mon crâne. J'y baissai les yeux vers le bureau, pour tenter de rompre le contact visuel, et elle était là, liste des règles. Mes yeux parcourent la page jusqu'à ce que j'y trouvais ce que j'y cherchais. Règle N5. Si un invite vous fixe de regard plus de 5 secondes, fermez les yeux et comptez jusqu'à 5. Lorsque vous les rouvrez, il devrait avoir disparu. Les bourdonnements s'intensifient, devenant presque insupportable. J'y fermai les yeux. L'esprit semblait. J'y commençai à compter. 1, 2, 3. Mon corps cognate contre ma poitrine, chaque. Battements si accélérant. Le bourdonnement pulsait autour de moi, me donnant la chair de poule. 4, 5. Le bourdonnement avait cessé. J'ouvris les yeux. Le hall était vide. J'y sentis la tension, se reliquer d'un coup, me laissant étourdi, et tremblante. J'ai exhalé des haletements saccades, tandis que j'y m'appuyais contre le bureau pour trouver un appui. J'y jetai un coup de will à l'horloge. Il était 1h du matin. Il me restait 30 minutes avant de devoir respecter la règle N4, celle de ne pas quitter la réception. J'y repris la liste, les mains tremblantes tandis que j'y poursuivais ma lecture. Règle 6. Si vous entendez des grattements ou des réclamements sous l'une de nos portes, ignorez-les. Règle 7. Lorsqu'un enfant vous apporte un dessin, acceptez-le. Avec le sourire, regardez-le. Règle 8. Si vous entendez des chuchotements derrière vous, alors que vous êtes à la réception, ne vous retournez pas. Règle 9. Si vous remarquez le reflet d'un client dans le miroir du hall, qui vous regarde avec une expression différente, détournez immédiatement le regard. Oh mon Dieu, murmurai-je.
Nis mains tremblant de facin incontrollable. Si natate pa uni blog. Si natate pa un simple farce. Kelp chose clockeg vrament et jete coincy au milieu. Jane tendis un ledger brucement et ma gauche. G tourne lentement la tête, le corps battant la chamade. Juste la limite de mon champ division, say tenet and petty. Enfant, le visage cache sous la capuche d'un sweatshirt sombre. G n'y distingue aucun trait, just you in silhouette flow. L'enfant s'avanca, me tendant you in main pale. Dil tenet un morceau de papier. Mon sang se glacalors la regal sept me traverse l'esprit. G me forcaille sourire. Mean si chaque nerf de mon corps me her late disis. Merci, carvins G et dire, intendant la main pour prendre le dessin. G baissai les you sir. Le papier, c'est le dessin grossier d'un homme sans visage, just you en police. Pas de you, pas de bouche, pas de nez. Un frisson me parcourit la chine. Soudain, l'enfant releva brusquement la tête, esse capuche retomba. Jen use le souffle coupe. Les visage étaient exactement comme sur le dessin. Uni police, et sans traits distinctifs, law au devrait se trouver les you, la bouche et les nez. J'y trebuchai in arrière, trebuchen sur ma chaise et tombant par terre. Mon poule s'embaua, édifiant toute pensée rationnelle. Quand j'y parvins à relever la tête, l'enfant avait disparu. J'y restai un instant immobile, figé, l'esprit, vacillant, qu'en était trop. Il fallait que j'y part dot, j'y m'y fiquait du travail, des règles, de tout cas. Il fallait absolument que j'y parte. J'y m'y suis relevé en tram et m'apprêtais m'y précipiter vers la sortie, quand j'y m'y suis arrêté net. L'homme celui qui s'était en registre plus tit, se tenait au milieu du hall, le sourire plus large que jamais. Vous allez quelque part? Demanda-t-il d'une voix amusée. J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun mot n'y sortit. J'y restai planté là, le corps tremblant. L'homme pencha la tête et n'y regarda avec une satisfaction étrange. Voyez, j'ai oublié de vous dire la règle la plus importante. Dit-il d'une voix basse dot, ni quittez en aucun cas le motel avant le lever du soleil. Vous risqueriez de n'y plus pouvoir retourner. Un frisson me parcourit. Revenez d'eau? Demandez-y d'une voix épine murmurée. Son sourire s'élargit, ses yeux brillants d'une étrange lueur. Cessez-vous de la découvrir? Répondit-il d'un ton énigmatique, avant de se détourner. Il marqua lentement vers le couloir. Son regard s'attarda sur moi, jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. J'y restai plant dans le hall, l'esprit en proie et un tourbillon de peur et de confusion. J'y jetai un coup d'huile à l'horloge. Il était 1h25 du matin. J'y n'y savais pas quoi faire. Devrais-je rester? Devrais-je partir et risquer tout ce qui s'est trouvé là-bas? Mon corps me cried de fuir, mais mon instinct me cried de respecter les règles. Alors que j'étais là, paralysé par l'indécision, tauque commence. Des cris ont retenti dans le couloir. Des hurlements rauques et gutturaux qui ont résonné dans tout le motel, rebondissant sur les murs et n'y marquant le crâne. J'ai jeté un coup d'huile à l'horloge. 1h32 du matin. La règle numéro 4 résonnait dans ma tête. Ni quittes. Pas la réception entre 1h30 et 2h00 du matin. Même si vous entendez des cris et lied, ou pour toute autre raison dot, j'y m'agrippais au comptoir, cause mes muscles tendis. Les cris devinrent plus forts, plus désespers. J'y tressaillis sur ma chaise, le corps battant la chamade. C'était un cri rauque et guttural, qui impliquait l'air, s'effrayant en chemin jusqu'à mes oreilles.
G jette un coup de will et l'horloge. 1h37. Mon pouls s'accélère. Chaque seconde semblant dure une éternité. Les cris ne cessèrent pas. Ils résonnèrent dans les couloirs, semblant provenir de toutes parts, devenant plus forts et plus désespérés à chaque instant. Ne bouge pas. Murmurai-je en m'agrippant au bord du bureau. Mes jointures blanchirent, tandis que je résistais à l'envie de fuir. Je devais me rappeler que cet endroit n'était pas normal, que ces règles n'étaient pas écrites pour rire. Les cris atteignirent leur paroxysme, passant de cris humains à quelque chose de plus monstrueux, plus guttural. Je fermai les yeux, essayant d'ignorer le brut. C'était comme un milliard de clous grattant ma raison, une cacophonie qui rendit les limites de mon esprit. L'horloge résonnait bruyamment dans le silence entre chaque cri. Je la regardai. Nouveau, 1h45. 15 minutes restants. Plus que 15 minutes. Mon estomac s'énoua. Allais-je survivre cas? Les cris se transformèrent, se mouant en sanglets et en gémissements, qui résonnèrent dans les couloirs vides. Ils devinrent plus pitoyables, suppliants, comme quelqu'un pris au piège d'un tourment sans fin. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, tandis que je m'efforçais de rester immobile, d'ignorer les appels à l'aide ne quittent pas la réception. Les mots résonnaient dans ma tête, me stabilisant tandis que je résistais à l'envie irrésistible de m'enfuir. L'horloge avançait, lentement, douloureusement. 1h50. Les cris dans le couloir. Semblant se rapprocher, se pressant contre les murs comme s'ils allaient chéler et envahir la pièce. Je me mordis la lèvre, jusqu'à sentir le sang, me concentrant sur la douleur pour me recentrer. La pièce semblait se refermer, l'air s'épaississait à chaque seconde. Les cris se déformèrent à nouveau, se fondant en une symphonie chaotique. D'agonie. Je serai les dents, sentant la sueur perler sur mes tempes. 1h58. Encore 2 minutes. Les cris continuèrent, mes ils commencèrent à s'estomper, devenant un brut de fond obsédant. C'était comme si le bâtiment lui-même avait commencé à absorber le son, et l'y étoffer, et le piquer entre les murs. La trotteuse de l'horloge avançait lentement, chaque tic-tac comme un clou enfoncé dans mon crâne. Je la fixai, souhaitant. Qu'elle accélère. 1h59. Presque. Enfin, l'horloge sonna 2h. Les cris cessèrent. Un silence glacial s'abattit sur la hall. Un silence glacial et étouffant qui me fit burdener les oreilles. Je me laissai retomber sur ma chaise, essoufflé, le corps battant la chamade. C'était fini. Du moins, pour l'instant. Le silence emplit la hall, passant sur moi comme un poids qui me rendait la respiration difficile. Mon pouls ralentit peu à peu, mais la terreur persistait, comme une tache tenace sur ma conscience. Je jetai un coup de will à l'horloge. 2h. 2. Les règles plaignaient encore dans mon esprit, con de sombres présages. J'inspirai profondément, essayant de me calmer. Mes mains étaient moites, laissant de légers empreintes sur le comptoir de la réception. Je n'avais qu'une envie, courir, loiner le plus possible de ce motel. Mais les paroles de cet homme me hantaient, ni quitter en aucun cas le motel avant le lever du soleil. Vous risqueriez de ne plus pouvoir y retourner. Revenez duro? Je n'osais pas le savoir. Alors je restai immobile, tendant l'oreille pour entendre le moindre brut. Le seul brut était le bourdonnement des néons Odysseus, vacillant comme ces latentes pour rester éveillés. Je scrutai le couloir, faiblement éclair, menant aux chambres d'amis,
m'attendant presque et si quelque chose surgis day. L'ombre, les secondes devinrent des minutes. La silence était perçue les cris. Au moins, le brute me donnait une réaction, une crise sur laquelle me concentre. Si vidi, cependant, me rangit, nourrissait ma père. Soudain, du coin de la oil, j'y remarquai un mouvement. Mon souffle se bloqua, and turned légèrement la tête vers la gauche. Une petite silhouette se tenait just à la limite de mon champ de vision, près de l'entrée du couloir. Mon estomac se serra. Un enfant. J'y me forçai et rester calme. Mon esprit revenait aux règles. Règle numéro 2. Si vous croisez enfant qui pleure dans la hall, ou le couloir, ne vous approchez pas. Tournez-vous simplement, et fredonnez doucement jusqu'à si que vous soyez hors de vue. L'enfant ne semblait pas pleurer, du moins pas encore. Son petit corps était étrangement immobile. Un instant, j'ai cru que c'était l'un des enfants des invites en train de jouer une blague de mauvais goût. Mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose. Quelque chose d'inhumain. La tête de l'enfant s'inclina légèrement, comme si essayait de me voir, de valier ma réaction. Un frisson me parcourut. Il fallait que je suive la règle. Il fallait que je la suivi mais me détournai lentement, les yeux fixés sur la réception. Le corps battant et tout rempli. Chaque battement résonnait dans mes oreilles. Puis un brute rompit la silence. Un gémissement doux et pitoyable. L'enfant s'était mis à pleurer. Je me forçai et fredner, doucement et régulièrement, comme une berceuse. Le son quittant mes lèvres me parut anormal, étrange, presque mécanique, mais je n'y méritais pas. Je fredonnai une chanson de mon enfance dont je me souvenais à peine, une chanson que ma mère chantait quand je faisais des cauchemars. Je gardai les yeux fixés sur la réception, refusant de reconnaître la présence derrière moi. Les pleurs devinrent plus forts, plus insistants, comme s'ils essayaient de s'immiscer dans ma tête. Je fredonnai plus fort, la voix tremblante. Chaque fibre de mon être voulait se retourner, voir si qui se tenait et quelques mètres. Mais je ne le fis pas, dat ne regarde pas en arrière. Je me suis dit, ne pense même pas. Peu à peu, les cris se atténuèrent, se transformant en sanglets. Légers, puis enfin, en silence. J'ai avalé ma salive avec difficulté, osant laser à caper un souffle lent et tremblant. Je continuai et fredner en me, dirigant vers l'autre quai du comptoir de réception, plaquant le bois massif entre moi et ce qui venait de se trouver. Là, je risquai un coup de huile sur le quai. Le couloir était vide. Je me faisais sur la chaise derrière le bureau, tout tremblant. Je fermai les yeux un instant, essayant de retrouver un peu de calme. C'était fini. J'avais suivi la règle, mais le soulagement fut fugace. Ce n'était qu'une petite victoire, dans ce qui ressemblait à un cauchemar sans fin. 2H17. Les secondes s'écoulèrent, chacun comme le goutte à goutte d'un robinet qui fuit, me rappelant que le temps continuait de s'écouler, même si j'avais l'impression que la nuit ne finirait jamais. Un craquement retentit à ma droite. Je tournai brusquement la tête vers le miroir du hall. C'était une vieille pièce ornée avec un cadre en bois. Je jetai un coup d'huile à mon reflet. Mon propre visage pâle et fatigué me fixait, les yeux écarquillés par la peur. J'avais presque l'air d'un fantôme moi-même. Mais soudain, quelque chose attira mon attention. Derrière moi, près de l'entrée du couloir, une silhouette se tenait. Mon cœur faillit si ardeur. C'était encore l'enfant.
Mais set voice, sun visigitate visible dans le reflet. Mon estomac say noa. Ses u iteant cru, de fosses. Sombres qui semblant sistender, et l'infini. Essa bouche say tordit and un sourire being trop large. Regal N9. Si vous remarquez le reflet d'une client dans le miroir du hall d'un tree, qui vous regarde avec une expression différente, de torres. Immédiatement l'eux dot, j'y détourne brusquement le regard. Mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'y fermai les yeux, essayant d'effacer l'image gravée dans mon esprit. Si regard grotesque et cru, si horrible sourire. J'avais l'impression qu'il s'infiltrait dans mes pensées, empoisonnant chaque recoin de mon cerveau. J'y restai anxieux. Quelques instants, les yeux fermes, respirant profondément, espérant que la paix se paise. La paix semblait plus froide, comme si qui était derrière moi avait aspiré toute la chaleur de l'air. Mon esprit ordonnait sous cette pression. Une images insupportable, qui me suppliait de regarder en arrière, de vérifier si elle était toujours là. N'y regarde pas. Respire. L'estoy all dot les minutes passeront. O paeter. Seulement quelques secondes. Impossible à dire. Lentement, j'avris les yeux fixer la réception. Je n'osais plus me regarder dans le miroir. J'attendis, tendant l'oreille pour guetter le moindre bruit qui pourrait attraire à sa présence. Mais il n'y avait rien, seulement le faible bourdonnement des lumières, et ma propre respiration saccadée. Progressivement, je m'adressai et jeter un coup d'huile vers le couloir. Il était vide. Je m'y retournai pour faire face au hall, détournant. Les yeux du miroir. J'étais insécure, pour l'instant. Mon rythme cardiaque ralentit peu à peu, revenant à une vitesse proche de la normale. Je restai assis là, le regard vide fixe sur la réception, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Si n'était pas une nuit ordinaire, c'était comme si j'avais été propulsé dans un monde où les règles de la réalité n'y s'appliquaient. Plus, l'espace d'un instant, je trouvai du réconfort dans le simple fait de respirer, dans le faible bourdonnement des lumières de la réception au-dessus de ma tête. Mais le sentiment d'effroi persistait comme une ombre dans un coin de la pièce. Mais le sentiment d'effroi persistait comme une ombre dans un coin de la pièce. J'étais assis là, trop effrayé pour bouger, trop effrayé pour respirer trop. Fort. Les règles m'avaient maintenu en vie jusqu'ici, mais pour combien de temps encore? J'y jetai un nouveau coup d'huile à l'horloge. 3h17. Le temps s'écoulait comme du goudron épais, s'accrochant à chaque seconde, et les ralentissant jusqu'à l'épuisement. J'y fixai une fois de plus la liste des règles, parcourant chaque ligne des yeux comme un chapelet. Espérant qu'elle continuerait à m'y prodiguer. J'y les avais toutes suivies. Jusqu'ici, mes yeux brûlaient d'épuisement, mais j'y n'osais pas les refermer. J'avais peur de n'y pas m'y révéler. Je n'y pouvais pas risquer de m'endormir. C'est alors que le téléphone sonna. Un son aigu, perquant, qui brisa le silence comme du verre. J'y sursautai, le cœur battant et tout rompre. J'y fixai le combine. Mes doigts plaignaient Odysseus. Regal dix dot, j'y repris le papier et le parcours rapidement. Il était là, Regal N10, si le téléphone de la réception sonne, et qu'il n'y ait personne dans la chambre. Répondez, mais n'y parlez pas. Quoique vous entendiez au bout du fil, restez silencieux jusqu'à ce que l'appelant RACC roach.ma. Main tremblait en décrochant le combine. Je le portai lentement à mon oreille et écoutai. Pendant un instant, il n'y eut que des parasites, ledgers et lointains,
qu'on on fable signal radio. Puis uni voix emerge du vacuum. Un murmur. A peine audible. G te va. Mon sang se glaca. G serai firmament la combine. Resistant et l'envie de dire quoi que ce soit. La voix continua. Tu n'es pas censé être ici. G serai les matures, gardant the silence. Le souffle court et cicade. La voix s'emporta. Tu n'aurais pas dû venir. Si tu d'endroit n'est pas pour les gens comme toi. Mes muscles. C'est tenderant, chaque fibre de mon être me suppliait de crier, de dire quelque chose, de demander. Pourquoi mes génies l'ai pas fait? Je suis restas là, silencio. La voix m'a siffle et l'oreille, you en dernière voice. Reste silencio, et te survivras pas être au reste. Puis la ligne à it coupé. J raccroche lentement, tout mon corps tremblant. J remit le combine sur son support d'un léger mouvement. Cliquez-le silence revint. G verify. Les her est nouveau. 3H42. Plus de 2 heures avant le lever du soleil. Je n'y savais pas si j'y arriverais. Mes yeux me brillent. Mes membres me faisaient mal. Mon esprit céphalocate, c'est défaisant et chaque seconde qui passe. Assistance. Mon faudil, j'ai cauté, j'attendais, la prochaine chose qui surgirait de l'obscurité. Et 4H03, les lumières vacilleront violemment. Toutes les ampules du hall ordonneront, puis éclateront, plongeant la pièce dans le noir. Je me précipitai vers la lampe torche de secours, que j'avais vu plus tit sous le bureau. Mise. Doix la trouvant et la lamerant. Un étroit faisceau de lumière traversa l'obscurité. J'y balayai la piste de son faisceau, le corps battant la chamade, le souffle coupe. Puis j'y la vis. Une silhouette debaut, just vying l'entrée principal. Immobile, sans parler. Just about. J'y levai lentement la lampe torche, son faisceau tremblant dans ma main. La silhouette était une femme, du moins, elle innovate. L'air, elle portait une robe blanche en lambeaux, et ses cheveux pendaient en tufts sur son visage. Ses mains pendaient le long de son corps, comme des poids morts. Je ne me souvenais d'aucune règle à ce sujet. Je restai fige, ni sachant que. Faire. Puis elle bousia. Un pas brusque et saccade en avant. Je reculai derrière le bureau. Un autre pas. Puis un autre. Ses pas n'y firent aucun bruit en touchant le sol. Je n'y respirai pas. Je n'y clignai pas de yeux. Je restai plant là. Serrant la lampe torche contre moi comme si c'était le seul moyen de me maintenir en vie. Elle s'arrêta au bord du comptoir, le visage toujours caché. Puis elle releva lentement la tête, révélant des orbites cruces et la place des yeux. Pas de bouche, pas de nez. Just une police et six traus bints qui me transpurgant. Elle ouvrit la bouche, pas une bouche que j'y puisse voir, mais quelque chose dans son visage. Décalé et un brut sordide. Pas un cri, pas un murmure. Un brut comme de l'air aspire, à travers un tunnel rempli de dents. J'avais envie de courir. J'avais envie de crier, mais je n'y pouvais pas bouger. Pet puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle se retourna. Elle retourna vers la porte, et disparut. Sans la TRAVERSE, RDANSCOME de la fumée s'engouffrant dans une fissure. Je m'effondrai au sol, les jambes languissantes. La tête me tournait. Je regardai à nouveau l'heure, 4H37. J'y étais presque. Presque. Les dernières heures s'écoulent par fragments. Des instants de silence punctures de pale lointains,
De brises Freud's qui patient sans source, et de murmurs qui n'avant. Jamais trouve de bouche pour les exprimer. G macroches aux règles comme aux écritures, mais les murmurant sans cesse. Quand le ciel par les fenêtres commence enfin à s'éclaircir, quand les premiers rayons pales de l'aube percarent l'horizon, G sentis quelque chose en moi se reléguer. Comme si connaît l'ennui sous son emprise, communicate enfin, et se retirer, l'air changia, plus chaud, plus léger, moins. Fogi me suis live, tout ma dollar était palpable. G me suis dirige vers la porte d'entrée, craigneth ming den toucher la poignée. J regard dehors, le parking était vide. La brume avait disparu. Le monde semblait redevenu normal. G suis sorti. Le soleil caressait ma peau, et J. Fais pleurer. J vais survécu. Mes ennemis returnent pour regarder le motel. J'ai vu quelque chose dans le reflet de la vitre. Mon propre visage souriant. Mes jeans souriant pas. Le reflet fait unclean d'huile, et puis tout disparut. G chorus. G n'y méritait pas de courir, jusqu'à ce que le motel n'y soit plus que lointain souvenir. Le soleil était déjà levé. Lorsque j'atteignis le bord de la route voisine, essoufflé, mes chaussures trempées de rosy matinée, les jambes brûlantes d'épuisement. Il n'y avait pas de voitures, aucun bruit, et part le chant des oiseaux, et le doux bruissement des feuilles dans la brise. Des sons normaux, presque étrangers aperçus que j'y venais de subir. J'y me fondrais sur l'herbe, au bord de la route, laissant le soleil m'envahir. Priant par que la chaleur signifie que c'était vraiment fini. Mais mine là, mine dans la sécurité du jour, je n'y pouvais me défaire du sentiment que quelque chose m'avait suivi. J'y jetais des coups d'huile par-dessus mon épaule, m'attendant presque à voir cette femme pâle et sans yeux sortis des arbres. Oh, l'enfant qui m'observait derrière un panneau. Mais il n'y avait rien. J'y finis par retourner en ville, et mon appartement, au tout semblait intact, normal, banal, real pendant quelques jours. J'y me suis dit que si n'était qu'une hallucination intense, un rêve fiévreux provoqué par le stress ou le manque de sommeil. Mais les rêves ont commencé la troisième nuit. Si il n'était pas des cauchemars, du moins pas au début. C'était des rêves silencieux. Moi, debout dans le hall, de nouveau. Tout était immobile. Pas de cris, pas de murmures, juste latente. Je me révélais les mains crispies, le souffle court. Mais ensuite, elles ont commencé à changer. Les règles sont revenues, se gravant dans les murs de mes rêves. Griffonies de sang sur le comptoir de la réception, murmuries dans les parasites entre mes pensées. Pet parfois, en passant trop vite devant un miroir, je m'apercevais, clignant des yeux trop lentement, souriant une seconde trop tard. J'ai arrêté de dormir, j'ai arrêté de sortir. Quelque chose s'était attaché à moi. Je n'y savais pas quoi, mais ce n'était pas fini. Puis, un matin, j'ai trouvé une enveloppe sur le comptoir de ma cuisine. Pas de timbre, pas d'inscription. Je n'avais entendu personne entrer. Je n'avais même pas laissé la porte déverrouillée, mes mains tremblantes et lavrantes. À l'intérieur c'est, trouvais-tu une simple feuille de papier, USC Johnny O'Coins. J'ai immédiatement reconnu la police. Dactylographie. C'était une autre liste de règles. Un nouvel ensemble. Autre lieu. Autres médicis. Min avertissement en hâte. Bienvenue dans votre nouvelle mission. Suivez les règles. Au pas. Un verre bien dot et indecis. Emplacement. The Glass Forest Cabin. Air d'arrivée.
21hoo. Mon sufol sestarate. J return le papier. Esprit trouver un indice, une explication. Mais il n'y avait qu'une seule ligne manuscrite et l'encre rouge. Tu es russi et passer la nuit une fois. Voyons si tu peux récidiver. J. Les tomber le journal. Mes jams move latch. G lie fixe par terre. Le corps battant. Mon histoire n'était pas terminée. Elle n'y faisait que commencer. G faisait désormais partie de quelque chose. Quelque chose d'ancien. Peut-être. Une approuve? Une punition? G l'ignorait. Mais G comprenait une chose avec une certitude absolue. Oh, puis J ensuite, il y aurait plus de règles.